vendors, people doing street hawking, to be in position to also appreciate. Because we have seen that in this COVID, people have been marketing their products using other digital platforms. And we believe that once our population is trained on how to use the digital platforms, then they will be in position to market their products, but also get customers who can buy their products. And among other applications that have been developed by UICT, they have developed an application which is like a Zoom, but this time round it is called Caucus. This Caucus application enables them to do work, do meetings, do teaching, do trainings, do conferences, like the Zoom application. But the unique bit of it is that this application has also a blackboard that one can be in position to write on a virtual blackboard and explain what they want to explain, probably to the learners or to the people who are attending the meeting. And after this press conference, they will have to take you through that Caucus application that was developed by our innovators, supported by the Ministry of ICT and National Guidance. It is a local application which is developed. Right now it is piloted at UICT, but we believe that once everything is properly done and it is tested, then we can be in position to roll it out to other institutions of learning, but also to MDAs to be in position to use it, because we believe it is a safer way of communicating. Data is going to be stored here at our data center with NITA-U, meaning that every information will have to remain in Uganda but not going elsewhere like other platforms have been doing. You realize that if you use Zoom, you never know where your information lands. But with this one, which is locally produced and developed, it means that everything will have to remain within the domain of Uganda, and you want to applaud those innovators who came up with that application. Because now going forward, we are limiting physical meetings, meaning that a meeting can be done with a few people, but other participants can be in position to contribute and also participate virtually using that Caucus platform. I now invite Dr. Chitogo to come and take us through what you are doing at the UICT Institute. Ideally, we look at vocational and technical training. At the Institute, we have achieved several things, starting with putting a foundation in place to ensure that teaching and training and learning can go on very well. We have first lifted the rehabilitation of the classroom block and also the hostel building to ensure that there's an enabling environment for students to stay in and also have their lectures and teaching. We have developed the best-in-class ICT specialized labs where students can learn practical skills, because we want them to be able to apply those skills. We have developed that platform. Additionally, we have trained our staff who are certified now to be able to offer such trainings that we are going to talk about. On another note, we have put in place some other ICT infrastructure which will enable, like file servers. We have revamped our hardware and software to ensure that our students can be able to access education online. We have put in place a learning management system which enables students to learn from wherever they are without necessarily coming to the institute. And this has actually increased the number of students that we have gotten in this COVID period in terms of diplomas, certificates, and short courses. We have operationalized the academic information management system, which helps in terms of admissions, registration,
results management, program course management, ID, identification systems, and then financial modules. And this system was also developed and supported by the Ministry of ICT under the National ICT Initiatives Support Program. We have developed the caucus anywhere, which the Minister has ably talked about. In terms of human resources, we have put in place an integrated and innovative people-centered service to foster attraction, retention and development and engagement, rewarding and motivating healthy and effective workforce, because the workforce is the engine of the Institute to be able to deliver on its training. We offer ICT skills training, learning and assessment in three categories. We have the formal education, that's certificate and business technical vocational education as well as diploma, but we also offer informal education, whereby we work with we train the citizenry in the communities in digital literacy. We also train the juakalis, market vendors, tailors, amongst others, to be able to utilize ICT to thrive in the digital economy. We also do a retooling. Amongst others, we have been training the UPDF, Uganda Police, and the like in microwave and satellite technologies to be able to secure the country. We also have been training in fiber optic and copper installation and testing, different categories of staff, in order for them to be able to create their own jobs. We also do specialized professional short courses, which are based on international best practice and standards, things like security, information security, data analytics, business intelligence, and these majorly help the participants to utilize ICTs more effectively in doing their core business. So these are areas that we look at. We have increased our numbers of students over the years from about 1,400 to 1,600. Those are the formal ones, but we also have the specialized short courses. We have been training citizens out there, and we have trained so far this financial year. We've trained 700, 300 of which have been certified. So these are areas that we look at. What are our future plans? Our future plans are really, our core focus is the critical role in national growth and development is doing technical and vocational training. We will direct our energies to orientation of ICT skills training towards the world of work. So the curriculum will provide acquisition for employable skills or for job creation. So that's our position. In order to strengthen the environment, we are going to establish virtual-enabled specialized labs. We realized that in the COVID time situation, students were learning from home, but they couldn't access the labs. So that wasn't complete learning, so we are going to focus on that. We are going to establish those labs. We are going to make all classrooms digitally enabled, such that even students can access a teacher. If students are at school learning, other students out there can access that classroom virtually, so that they are able to learn, even if they haven't come physically to the institute. We shall also equip vocational institutions in the country and other technical programs, like ICTs in teaching for teachers. We realized that in the COVID time, the students were actually more tech savvy than the teachers. So teachers were resistant to using ICTs because they didn't know. So we are going to introduce those courses and be able to improve their
their capabilities. On the telecom side, we are going to do radio frequency technicians course, radio broadcasting and multimedia production. Like the media who are here, we are going to offer that course. Mobile telephone repair and mobile programming, networking, switching, and smart office and home networks technologies. All these are technologies that can be used and people can actually create their own jobs, or people can be employable when they have learned these technologies. ICT and e-government, we are going to do a Chief Information Officer course for all government officials, but this might spread out also to other institutions in the private sector. ICT graduates from universities come out of the university with a degree in computer science, but they are not ready for work. So that course is aimed at making them ready to actually hit the ground running and be able to utilize the system. We have also realized that the government is rolling out very many systems, like e-procurement, but this e-procurement is supposed to be used by the public if they want to get jobs in government, but they don't know how to use the system. So we are offering such courses, even other courses in other systems that are being rolled out by government. Emerging technologies, we are talking about emerging technologies. People don't know about them. We are designing courses, industrial and business organizations. Things like, for instance, research to improve agricultural crop production, working with agriculturalists. We had this COVID-19 situation in the country. Yeah? We are going to conduct researches such as understanding the patterns of COVID and the effects COVID had. A whole range of factual information will be got from here, and also provide answers to some of those questions. We are looking at conducting research to understand the patterns and behavioral characteristics of epidemics, so that we provide information for policy making and strategy making. We also have a role of consultancy services, things like workforce digital skills assessment. We are going to conduct such, where we come to an institution, understand their work they do, the competences they need for ICT in order to do their work more efficiently, and then we design courses accordingly. But another area is development of data products that are meant to provide information for whatever purpose, be it decision-making, building personalized products, and even detecting fraud. So we are going to do such consulting services. We are looking so much at working with partners to leverage their skills. For instance, if we did a digital media skills training course, we'll work with people like the media, you who are in the industry, to be part of that, the design of the curriculum and also the delivery of the training, such that we work towards the market and have practical skills. We want to enhance the community outreach programs and revitalize the Institute's open day, but also working with international and local stakeholders in infrastructure and technical support. Honorable Minister, I beg to submit. I thank you very much. UICT, Institute of Communication Technology, Nakawa. Ettendekero eryo libangula abantu mu kukozesa tekinologiya ng'era lyateekebwawo Parliament, Minister of Education erimanyi era eritwala mu buli kimu, naye ffe nga Ministry evunaanyizibwa ku tekinologiya ate tukola nabo butereevu okulaba nti omutindo oba standards zigobererwa naddala mu kubangula abaana n'abantu abakulu ku bikwata ku tekinologiya n'emitimbagano. Olwaleero nabo bavuddeyo okwongera okulambulula n'okulambika biki bye bakoze mu kulaba nga tekinologiya bannayuganda mwongera okumumanya
oba oli awo n'okutegeera omugaso gw'okukozesa tekinologiya. Babangudde abaana abawerako ng'era abaana baffe ndowooza lino ly'ettendekero erimu ku matendekero amalungi oba lyerisinga mu kubangula ebya tekinologiya ku ddaala erya wansi, diplomas ne certificates, nti abaana babo be babangudde bakola mu companies ez'amasimu ne bakola emirimu egyabwe gye beetondoddewo olw'okuba babanguliddwa bulungi mu ttendekero eryo erya UICT. We twogerera COVID ono alese ebintu bingi, emisomo gyabwe batandise n'ogiteekera ddala ku mitimbagano, nti waliwo abayizi ababeera ku campus naye abamu nabo basobola okufuna emisomo nga bali online. Ate era n'olw'embeera n'obwetaavu obugenze bujjawo, twetaaga bannayuganda nabo okwongera okubangulibwa. Bajja kubangula abakozi ba gavumenti ku mitendera egy'enjawulo mu kukozesa tekinologi, naye ate n'abantu ba bulijjo okukozesa tekinologi bizinesi zaabwe. Twagala tutuuke ku munnayuganda yenna batandike okusiima kati tekinologi. Twagala ne munnayuganda ali eri mu katale avuga bodaboda, ali ku lubalaza ng'alina kyakolerawo, ali mu tonninnyira, alina omulimu gwe gwakola nga naye asobola okukozesa tekinologiya ate bizinesi ye n'etambula bulungi. Kati bagenda kutandika n'okubangula abantu mu disitulikiti zaffe ez'enjawulo. Abantu abo nga tekyetaagisa kuba nti omanyi oluzungu oba tolumanyi, nga basobola okukubangulamu olulimi lw'otegeera. Kino kyongere bannayuganda okugenda ku mitimbagano n'okugikozesa mu butuufu bwagyo n'okumanya amateeka gagamba ki nangeri ki gy'osobola okukozesa omutimbagano okuba nti ogufunamu mu bigambo by'okutunda ebintu byaffe ne mu bigambo by'okukola emirimu gyaffe. Ate kati bataddewo, waliwo ne application ministry twasapootinga oba twawa ensimbi bano abaana baffe abayiiya abato aba wano mu Uganda, ne babeerako ekintu kye baakola ekifaanana nga Zoom. Si Zoom naye nga ffe ekyaffe tukiyita caucus. Caucus eyo ekolera ddala nga Zoom. Meetings, kusomesa, conferences, buli kimu, naye ng'abagikoze bawano mu Uganda. Kyetugamba nti twagala bubu ebintu byaffe wano okubeera nga bikozesebwa ne mu tekinologiya kati eyo gye tulaze. Abaana baffe okubanga basobola okuyiiya ne tuba nga tetulina kubeera mu meeting naye ng'ate tusobola okugenda ku mutimbagano ne tuteesa ne tubeerawo ne bye tusalako. Ate kati caucus eyo ye ekyenjawulo kye twagyongeddemu ekirungo abaana bano abayiiya, blackboard. Temukoma bukomi ku kwogera naye omuntu asobola n'okuwandiika virtually n'alaga point gy'ayagala oba n'akuba ekifaananyi okusobola okulaba nti mwongera okutegeera n'okunyonnyoka ensonga. Caucus eyo ekyakola ng'eri ku UICT naye tusuubira nti bw'eneeba ewedde tujja kuteekawo enkola gye tuyinza ogyongerayo mu ministries ne departments oba oli awo ne mu bannayuganda okwongera okulaba nti bagikozesa n'okwongera okulaba nti eyamba bannayuganda okugenda ku mitimbagano, okubeerako bye bateesa n'okubeerako ebintu eby'enjawulo ebikolebwa. Tusuubira okutraininga abantu 50,000 mu districts 30. Abantu ab'enkizo already tulinayo ba trainers abatrainingibwa nga bava mu societies oba mu districts zaffe ez'enjawulo. Abo ba trainers be bagenda otuyambako okwongera okukka wansi mu districts ezo zenjogeddeko 30 okulaba nti bano abalondebwayo oba bantu 2 oba 3 balondebwayo nga tetutunuulidde buyigirize, tetutunuulidde mwana waani oba ono akola ki, naye nga kye twagala be bantu abalina omutima ogwagala okukozesa tekinologiya. Gwe ne bw'oba tomanyi luzungu bajja kusomesa mu lulimi lwo lw'otegeera obulungi osobole naawe okuba nti tolekebwa mabega ng'otambula n'omutimbagano guno gwe tuliko okulaba nti okozesa emitimbagano ne tekinologiya byeyongera mu ggwanga. Mwebale nnyo. Nze Dr. Frederick Edward Kitogo, nze
Senkulu w'ekitongole kya Uganda Institute of ICT ekisangibwa e Nakawa. Tukoze ebintu bingi naye tusoose okuteeka foundation ku bye tugenda okukola okusomesa kwe tukola ennyo. Tusomesa ne tukola research ne tukola n'okulaba nti research oyo afuukamu ebintu ebiyigiriza ebirala oba ebisolvinga ebizibu bya society ne gavumenti n'abantu abalala. Kakati kye tukoze twakola laboratories ennungi ennyo ziri ku mutendo ogw'ensi yonna zotayinza kusanga mu ttendekero lyonna eddala mu Uganda muno. Laboratories ezo tulina eya multimedia nga kati bino bye mukozesa tugirina laboratory, tulina eya electronics ebyamasannyalaze n'ebya byuma bikalimagezi ebirala, tulina ne testing center. Ebyo byonna tubikoze okuteekawo foundation abaana kwe banaakola kwe banaayigira. Tutendese n'abasomesa baffe mu bintu ebyokusomesa ICT ow'emikono, si ono wa white collar, naye abasobola okukola, asobola okujja n'akanika radio yo, asobola okujja n'akanika TV n'ateekawo fiber ng'oba oyagadde, asobola okujja awaka n'agamba nti ICT ojja mukozesa bw'oti oba oyagala okukendeeza ku masannyalaze g'okozesa awaka. Egamba ebyo ze course ze tukola ki ze tuwa ebya vacation ne by'emikono ebya ICT. Ekirala tukoze targetinga research, okukola research okusolvinga ebintu ebikwata ku muntu owa wansi. Kati nga twalina COVID ono weyajja, tetwafunayo research yonna egamba nti abantu batambula batya, balwala batya, kyekireeta obulwadde obwo oba n'obikakasa ebyo byonna. Kati ye research ng'oyo gwe tukola ki gwe tugenda okukola. Ekirala twagala tukole gundi tutandise okukola nga tukola consultancies okuyamba ebitongole okutegeera kabe kasinge eri okutegeera buyigirize ki bwe beetaaga mu bitongole byabwe na kusomesa ki kwe beetaaga. Tujja gikolanga nga consultancy. Twetaaga n'okumanya abantu balina information nyingi nnyo naye tebagikozesa mu kupulaninga. Tujja kukola consultancies ezo nga tulaba engeri gye tusobola okukozesa information y'abantu ne tugianalyzinga, abantu ne basobola okukozesa information eyo okupulaninga n'okutakinga decisions. So ebyo tugenda kufocusingako. Waliwo kye bayita fourth industrial revolution, emerging technologies. Tulina revolution nnya, waliwo amasannyalaze ya stone age and whatever, ne kati eno fourth industrial revolution. So nayo tugenda kukola ki kusomesa abantu bawulira robotics, obunyonyi obubuukabuuka ne bukuba ebifaananyi nga omuntu akakontrolingira wano. Ebyo byonna course tugenda zikola ki zisomesa, tubenga abantu tubategeka okuba nti basobola okukozesa ebyo ebyuma bikalimagezi ebijja. Leero woba ova mu ofiisi eno toyinza kukakasa nti amataala gonna bagaggyeko nti oba n'ebyuma babiggyeko nti amasannyalaze tegagenda ekiro. Ensomesa gye tugenda okukola nti okozesa otya ebyuma ebyo okudetectinga ne bijjako amasannyalaze ng'omuntu tali mu ofiisi. Zengeri ezo ze twogerako okukozesa ebyuma okwekulaakulanya mu nsi eno bwe tuba nga twagala okugenda okubeera
awamu n'abalala ensi endala mu mutindo gwa tekinologiya. Neyanziza nnyo. Kaakati okwongerako tubadde tusomesa nga we tugambye nti tusomesa ebintu eby'emikono, tubadde tusomesa poliisi, Uganda People's Defence Forces mu tekinologiya nga fiber optics, microwave, ngeri ki gye banaasobola okukozesaamu ebyuma bikalimagezi okukuuma ensi yaffe, tulabe nti tuli secure ng'eggwanga, n'okudetectinga ebintu ebiba bigenda mu maaso ebibi nga basobola okukozesa ki ebyuma bikalimagezi, n'okupulaningira security y'eggwanga. So courses tubadde tuzikola era tweyongera ozikola, naye ate era ne bannamawulire tugambe tulina laabu eyo ne koosi ey'abannamawulire okuba nti basobola okukozesa ebyuma ebyo, media coverage, editing, production, byonna byonna, line eyo yonna koosi ezo zonna tuzikola ki tuzirina. Tulina abayizi banjawulo. Tulina abayizi ababa bamaze siniya ey'okuna, tulina abayizi abalala bamaze siniya ey'omukaaga, abo be bajja ku diploma ne certificate course. Tulina abayizi ababa bavudde Makerere oba mu university endala nga baagala okukola professional courses. Eri yafunye academics kati yeetaaga ekikola ki kinaamufuula omuntu asobola okukola omulimu gw'aba ayagadde okukola. Category eri awo. Tulina abayizi be twogeddeko abali mu community. Minisita yaboogeddeko, baboodabooda, b'omu butale, ebibiina by'abakyala, banneekolera gyange abalala bonna, bajuwakaali n'abalala banneekolera gyange. Category eri awo. Tulina abayizi ababa nga bali mu profession nga oba musawo oba musomesa oba mulimi, kati twayogedde ku UPDF, abali mu professions endala naye nga bandiyagadde okukozesa tekinologiya okwongera okwanguya n'okutereeza mu mirimu gyabwe gye baba bakola. So categories ki nyingi. Kaakati ku professional courses tetulina requirement eri awo, naye mu bano abagundi aba certificate ne diploma, twetaaga 2 principal passes for diploma, twagattako n'okuba nti science n'emwali, n'abalala twetaaga 5 credits ku passes ku O level okuyingira okukola certificate course. Ekirala kye tulina nti ova ku certificate course osobola okugenda ku diploma, ate era twakwatagana n'ebitongole ebimu okuba nti osobola okuva ku diploma yaffe n'ogenda ku degree, ne bakusonyiwayo omwaka n'okola emyaka emirala ki n'okola 2 gyokka n'ofuna degree. Kati oba ofunyeemu nnyo nti oba wafunye practical skills ate ne weeyongerako ng'olina ki degree, egamba ofuluma nga gwe baagala ki okukozesa oba osobola okwekozesa ki emirimu.